Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Laila Farhanorin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following me regularly, you know that in last 2 days we have 2 classes on completing sentence part 1 and part 2. Today we are going to start with completing sentence part 3. Before we start our class, let's see how many of you have joined us already. Dear students, welcome to the English second paper class brought. Okay, so the sound looks perfect. Walaikum assalam. Let me know where are you from, which college do you belong to. Okay, so we have almost 40 students with us. I think we are ready to go. Let's start. So as I told you before, the topic that we are going to cover today is completing sentence part 3 and it is going to be the very last class of this topic. So আমরা আগের দুটো ক্লাসে completing sentence part 1 এবং part 2 দিয়েছি and we'll be amazed to know that last day when I was sorting out the questions, I hardly find any rules that were left out. So if you go through the previous year's board question, you may see that লাস্ট যে দুটো আমরা ক্লাসে যে রুলসগুলো করেছি প্লাস আজকের ক্লাসে আমরা যে রুলসগুলো করব সেগুলোই মোটামুটি 80% of the 80% of the questions are going to come from there. So I hope আজকের ক্লাসের পরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স নিয়ে আমাদের যে ভীতিটা ছিল সেটা অনেকটাই দূর হয়ে যাবে. Okay, so those who are doing this class for the very first time, in HSC level, we have completing sentence in question number 4. That means in HSC question, it is going to come as question number 4. The instruction is going to be given as complete the sentences using suitable clauses or phrases. And there's going to be 5 marks for 10 questions. That means there will be 10 sentences which are incomplete. You have to complete them. And for each question, you are going to get 0.5 mark. Now, what are the things that we have to focus on when we are going to complete a sentence? Before completing a sentence, you have to focus on 2 things. At first, the context, and the second one is the structure. অর্থাৎ একটা সেন্টেন্স যে সেন্টেন্সটা তোমাকে ইনকমপ্লিট দেওয়া রয়েছে সেটার স্ট্রাকচারটা কি, অর্থাৎ গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারটা কি, এবং সেটার কনটেক্সটটা কি, অর্থাৎ মিনিংটা কি, এই দুটো জিনিস আমাকে কি করতে হবে, মাথায় রাখতে হবে যে কোনো অ্যান্সার করার আগে. So I hope you are ready for today's class, and like before the last class, what we are going to do, when I'm going to show you a question, we are going to discuss the grammatical context and the grammatical structure of this sentence. After that, we are going to solve it together. So আমরা সবাই মিলে কি করব, সলভ করে ফেলবো প্রত্যেকটা question. I'm sure we are going to get a lot of responses from you. So this is the first question that we have for today. Hardly had we seen the police when, thus, we were saved. So let's focus on what is the context in here. Hardly had we seen the police when, thus, we were saved. অর্থাৎ আমরা পুলিশ দেখা মাত্রই কি হলো সেখানে একটা গ্যাপ আছে, পরের কনটেক্সটে লেখা আছে আমরা কি হয়ে গেলাম, বেঁচে গেলাম. সো এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ফার্স্টে যে কনটেক্সটটা কি, you were saved. So somehow the police have helped you. Keep that in your mind. Now the structure of hardly, scarcely, when. So it is used to say that something happens immediately after something else. অর্থাৎ একটা কাজে ঠিক পরেই যদি আরেকটা কাজ শুরু হয়, অথবা বাংলায় যদি আমি বলি দেখা মাত্রই, করা মাত্রই একটা কাজ চলছে, ঠিক তার সাথে সাথে আরেকটা কাজ যদি স্টার্ট হয়. যেমন আমি বললাম 11টা বাজা মাত্রই আমি লাইভ ক্লাসে হাজির হয়েছি, তাহলে 11টা বেজেছে অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি আফটার দ্যাট হোয়াট আই স্টার্টেড, আমি লাইভ ক্লাসে এসেছি. তাহলে একটা কাজ শেষ হতে না হতেই যদি আরেকটা কাজ শুরু হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, আমরা হার্ডলি, স্কার্সলি ইউজ করতে পারি. এবং হার্ডলি স্কার্সলির সাথে যে কানেকটিভটা ইউজ হয় সেটা হচ্ছে when.
Now what is the structure? Hardly scarcely একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার রয়েছে এবং এই স্ট্রাকচার ছাড়া অন্য কোনো স্ট্রাকচার যদি তুমি ফলো করো then you are not going to get any mark. So please focus on that. So at first we have hardly or scarcely, then we are going to have had, we are going to have the subject, we are going to have the rest of the part in here, then we have the connective when, then we have subject, then we have V2, that means the past form. Okay, so we have hardly, we have had, we have subject. So what's going to be the verb in here? We can very easily predict that যেহেতু had আছে তার মানে এর পরে যে ভার্বটা হবে it will be in V3 form, that means past participle form এ হবে. Then we have when, we have subject, we have V2. Now in the question তোমার গ্যাপ কানেক্টিভ when এর পরের অংশও থাকতে পারে আবার when এর আগের অংশও থাকতে পারে. So full আমাকে স্ট্রাকচারটা কি করতে হবে মনে রাখতে হবে. So we have hardly or scarcely, we have had, we have subject, we have V3, we have the connective when, we have subject and we have V2. আগের অংশে past perfect হয়েছে when এর আগের অংশে এবং পরের অংশে কি করেছি আমরা past indefinite ইউজ করেছি. So let's see, hardly had I arrived home when my phone rang. This is an example. যে আমি বাসায় ঢোকা মাত্রই বাসায় আসা মাত্রই কি হয়েছে আমার ফোনটা বেজে উঠেছে. So as you can see, we have had, we have subject, we have V3. And after connective when, we have subject, we have V2. Now let's move on to our question again. Okay, so this was the question. Hardly had we seen the police when thus we were saved. Now you have to tell me what is going to be the incomplete part. What can be the correct answer? So you can make sentences on your own. তুমি তোমার ইচ্ছা মতো তোমার যে কনটেক্সট ভালো লাগে সেভাবেই করতে পারো, but make sure that it is something related to the meaning. Okay, let's see. So Dilruba Yasmin, we rushed to the spot. Okay, we rushed to the spot. ঠিক আছে. We ran away. We left the place. We ran away. We ran away. আচ্ছা, অনেকে we ran away টা পাঠাচ্ছ। একটু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে পুলিশরাই কিন্তু আমাদেরকে সেভ করেছে, তাহলে আমি পুলিশকে দেখে কেন পালিয়ে যাব? We requested him to help us. Okay, fine. That's good. Thank you, Muhammad. Atikul Haq, we left the house. We left the place. Afrin Khan, we requested him to help us. Muhammad, that's correct. We requested him to help us. Uttam Pal, we requested হবে কারণ আমরা কি করব V2 ইউজ করব. We ran away from the spot. Sanjida, we ran away. আচ্ছা, সবাই কেন পালিয়ে যাচ্ছে? We cried for help to save us. Ryan Islam, that's correct. We gone to them. Fahim Hossain, that's we went to them হবে. Hardly had we seen the police when the criminal caught red-handed. Thus we were saved. Acha, when the criminal was caught red-handed, because it's in passive voice. তুমি বলছো যে ক্রিমিনালকে ধরা হয়েছে, তাহমিদ তোমাকে বলছি ক্রিমিনালকে যদি ধরা হয়, so it's in passive voice, right? We begged help. Zarin Rafa, it's correct. We requested him to help us. Ismail Hossain, it's correct. Okay, so let's see what's going to be the answer. Yes, so the answer is hardly had we seen the police when we shouted for help, or you can write when we cried out for help, when we requested them to help us. So আমরা পুলিশকে দেখা মাত্রই কি করেছি? সাহায্য চেয়েছি। এই কারণে আমরা কি করেছি? We were saved. আমরা বেঁচে গিয়েছি, অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে উদ্ধার করতে পেরেছি। So why this sentence is connected to that one? Because যেহেতু পুলিশরাই আমাদেরকে সেভ করেছে, তার মানে আমি অবশ্যই কেছি যার কাছে সাহায্য চেয়েছি। এখানে যদি তুমি পুলিশকে দেখে পালিয়ে যাও তাহলে কিন্তু পুলিশরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না। You are not a thief, right? Now the next question. No sooner had he reached the station then gap. No sooner had he reached the station, then we have incomplete part. Okay, so hardly এবং no sooner এর মধ্যে কি রয়েছে? একটা সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্যটা কোথায়? সাদৃশ্যটা হচ্ছে
ফাংশনে অর্থাৎ আমি হার্ডলিটা একটু আগে বলেছি যে একটা কাজ শেষ হওয়া মাত্রই আরেকটা কাজ যদি শুরু হয় দেন উই আর গোয়িং টু ইউজ হার্ডলি নো সুনার হ্যাড এরও ফাংশনটা সেম অর্থাৎ একটা কাজ শেষ হওয়া মাত্রই না মাত্রই যদি আরেকটা কাজ শুরু হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা নো সুনার হ্যাড ইউজ করতে পারি কিন্তু স্ট্রাকচারটা কিন্তু একটু ডিফারেন্সটা অন্য কোথাও না ডিফারেন্সটা হচ্ছে কানেক্টিভে সো দেখো we have used the kind of same structure here also no sooner had we have subject we have v3 that means the past participle form of the verb we have then we have subject plus v2 so what's the difference between the last structure and this structure hardly সাথে no sooner এর পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা একটা জায়গাতেই কানেক্টিভে আমি hardly সাথে ইউজ করেছিলাম when আর যখন আমি no sooner had ইউজ করছি আমরা যে কানেক্টিভটা ইউজ করছি সেটা হচ্ছে then so this is the example no sooner had the teacher entered the class than the students stopped talking so শিক্ষক ক্লাসে ঢোকা মাত্রই স্টুডেন্টরা কি করলো কথা বলা বন্ধ করে দিল now let's move back to what our question was our question was no sooner had he reached the station then gap I'm sure এটা আমাদের মোটামুটি সবার মনে হয় মুখস্থই তাই না এই অ্যানসারটা then the train left yes আচ্ছা then না লিখলে কিন্তু এটা ভুল হয়ে যাবে then লিখতে হবে নাহিয়াত Nafiza Raisa then the train left correct Saidul Ahmed Imran then the rain started correct Shagor Haldar Shanta then the train left correct then the bus left Ryan Islam Ryan then হবে then না THAN then the train left okay then the train left Noshin then hobe na baba then hobe THAN the AS Livon then the train left the station you have to write then THAN then the train left the station Akash correct Sadia correct Jahidul correct Tanzila Tanzu correct Mahfuz Ahmed correct then the train arrived at the platform you can write then the train arrived at the platform you can write this one Mahfuz ke bollam Sadia Rahnama then the bus was left you are not going to write then the bus was left was এখানে আমার লেখার প্রয়োজন নেই because এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে সো আমি then the bus left হবে Shutti Mim then the train left okay good enough so answer is going to be when no sooner had he reached the station then the train left now you can write then the bus left you can write then the train came on the platform you can write then it started to rain so whatever we are going to follow don't miss then since আমার এখানে কানেক্টিভটা দেয়া নেই তার মানে এখন আমি যখন কমপ্লিট করব সেন্টেন্সটা আমাকে কানেক্টিভ দ্যানটা ইউজ করতে হবে অবশ্যই এবং if you write then here you're not going to get any mark so ছোট্ট একটা মিস্টেকের জন্য কিন্তু পুরোটাই ভুল হয়ে যেতে পারে দেখো এখানে কেন then হয়েছে no sooner so here we have used a comparative form of adjective right আমরা sooner use করেছি is comparative এই কারণে we are using then now this is the third question since it was raining heavily sorry okay it's a mistake it will be heavily I'm so sorry এটা heavily হবে since it was raining heavily we stayed at home since it was raining heavily তার মানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল আজকের ওয়েদারের সাথেও কিছুটা মিল আছে না আজকের ওয়েদারটা ইটস গ্লুমি ইটস কাইন্ড অফ ক্লাউডি এনি টাইম ইট মে রেইন সো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে এবং পরের কনটেক্সটটা কি দেয়া আমরা বাসায় অবস্থান করলাম নাও এই দুটোর মধ্যে আমার কানেকশনটা তাহলে কি হতে পারে চলো আগে স্ট্রাকচারটা দেখি when we are going to use as or since are used to express reason কোন একটা কারণ দর্শানোর সময় আমরা কি করি as বা since ইউজ করি কারণ দর্শানোর সময় অর্থাৎ আমি কোন একটা ঘটনা ঘটেছে সেটার পেছনের কারণটা কি সেটাকে আমি যদি এমফাসাইজ করতে চাই তাহলে আমরা কি করব as বা since ইউজ করে সেটার সাথে কানেক্ট করে দেব as we lost the match we couldn't qualify for the semi-final so আমরা কি হয়েছে আমরা একটা ম্যাচ হেরে গিয়েছি এবং এই কারণে আমরা সেমিফাইনালে
কি করতে পারিনি কোয়ালিফাই করতে পারিনি তাহলে রিজনটা কি দেখো রিজনটা হচ্ছে ম্যাচ হেরে যাওয়া এবং এটা কোথার সাথে যুক্ত হয়েছে উই হ্যাভ কানেক্টেড ইট উইথ অ্যাজ আমরা অ্যাজ দিয়ে অংশটাকে কি করেছি যোগ করেছি অ্যাজ আ কনজাংশন সিন্স আই ওয়াজ হাংরি আই ওয়ান্টেড টু ইট সামথিং ফার্স্ট আচ্ছা আমি যেহেতু কি আমি খুবই ক্ষুধার্ত এই কারণে আমি কি ফার্স্টে কিছু একটা খেতে চাই সো in both cases what we have done we have introduced the reason with as or since অর্থাৎ কারণটা আমরা দেখাচ্ছি as বা since দিয়ে now the grammatical structure that we have to make sure here is when we are going to use as or since আমরা always কি করব টেন্সটা খেয়াল রাখবো পরের অংশে কি আছে for example here we could not past tense আছে wanted past tense আছে তার মানে the part that we are going to start with as or since that is also going to be in the past tense it is going to be as parallel tense ঠিক আছে একই রকম দুটো রেল লাইনের গাড়ি যেরকম চলে সেরকম একই স্ট্রাকচারে যাবে যেহেতু পরের অংশে past tense রয়েছে সো as বা since দিয়ে আমি যে পার্টটা ইন্ট্রোডিউস করব যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা আমি ইন্ট্রোডিউস করব সেটাও কি হবে past tenseই হবে So it was the question since it was raining heavily আবার বলছি it's wrong heavily হবে since it was raining heavily then dash we stayed at home okay so let me know what's going to be the answer we cancelled our trip Lamia Obaid correct we could not go to the field Imran correct we could not go to the restaurant Dilruba correct Nafiza Raisa we could not go to the park correct we could not go outside Kais Talukdar correct Nilima Kunto we cannot go outside Nilima I মাত্র কিন্তু একটা কথা বলেছি যে আমাকে পরের অংশে খেয়াল করতে হবে কোন টেন্সে আছে সো এটা past tense যেহেতু আছে we will write we could not go outside Nilima Kunto Akibur Rahman Saki we could not go outside correct Dhuri Teni we could not go outside correct we could not since it was raining heavily we could not go out to play Tahmid correct we could not go outside we could not attend our class okay yes that's also can be another answer Naushin we could not go to school Uttampal correct we could not go outside Joha Tasnia we could not go to the college correct great yes so amra cancelled our trip by bus Shopna correct cancelled spelling টা একটু ভুল আছে CANCELLED হবে okay so yes luckily we have made it correct answer is going to be this is what I have written but তোমরা যেটা লিখেছো সেগুলো correct আছে সেগুলো ঠিক আছে since it was raining heavily we decided not to go outside যেহেতু মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল আমরা কি করেছি আমরা বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে বাতিল করেছি we decided not to go outside you can write we decided to stay at home we could not go outside we missed our class whatever you want to write you can write that just make sure the tense is correct now this is the next question I'm very hungry today I had better I'm very hungry today I had better so let's see what's going to be the grammatical structure and what's the function of had better first so as I told you before I mone last class ওই কথাটা বলেছিলাম that we started with right form verbs then we moved on to suitable I think fill in the blanks with suitable phrases and idioms and then now we are into completing sentence with suitable clauses now these three topics are somehow connected to each other দেখো এই had better রুলসটা আমরা সেই right form verbs-ও পড়েছিলাম আমরা সুইটেবল ফ্রেজেস ইডিয়মসও পড়েছি এখন আমরা কিন্তু কমপ্লিটিং এ আবার পাচ্ছি সো ইংলিশ গ্রামার যে আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের যে সিলেবাসটা আছে ক্লাস 12 এ ইটস ভেরি স্ট্রাকচার্ড অ্যান্ড দে আর ওয়েল কানেক্টেড টু ইচ আদার একটার সাথে কিন্তু আরেকটার কোনো না কোনোভাবে কি রয়েছে একটা কানেকশন রয়েছে সো ইফ ইউ read them in an order then you're not going to make any mistake or you're not going to feel any difficulty so আমরা কিন্তু কাইন্ড অফ একটা রিভিশনেও যাচ্ছি বারবার and hopefully next topic that we are going to start with is transformation and when we start with transformation তখনও তোমরা দেখবে somehow transformation এগুলোর সাথে connected okay so we had better
to give strong advice or to tell people what to do. আমরা had betterটা কোথায় ইউজ করি? আমরা কাউকে কোনো উপদেশ দেওয়ার জন্য বা কি করা উচিত এটা বলার জন্য আমরা কি করি? আমরা had better ইউজ করি. So this is the structure. Had subject, we have had better, we have V1, that means the present form of the verb. তাহলে had better এর সাথে অবশ্যই কি থাকবে? একটা অ্যাডভাইস থাকবে, উপদেশ থাকবে. আমরা সব উপদেশ দিতে খুবই আমি বলবো সিদ্ধহস্ত না, আমরা কাউকে উপদেশ দিতে ছাড়ি না. So you have to give an advice here. And the structureটা কি হবে? structureটা হবে present form-এ. V1 আমি বেস ফর্ম ইউজ করবো. আমরা যে কোনো একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ করবো. এটার সাথে এস, ইএস, ডি, ইডি কোনো কিছু অ্যাড করবো না, জাস্ট দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, দ্য বেস ফর্ম. ফাদার ইজ অ্যাট হোম, ইউ হ্যাড বেটার টার্ন দ্যাট মিউজিক ডাউন. সো বাবা বাসায়, তোমার কি করা উচিত? তোমার মিউজিকের সাউন্ডটা কি করা উচিত? ডাউন করা উচিত, কমানো উচিত. সো আমরা দেখো turn that music down, turn, it's in present form. তার মানে had better পরে আমি যে ভার্বটা ইউজ করব এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্মে হবে. Moving back to the question, I'm very hungry today, I had better. Let's see what can be your advice. I had better take my lunch. Dilruba, correct. Noshin Tabassum Nipu, I had better take my breakfast early, correct. Jannatun Nahar, take my meal early, correct. Dhuri Teni, eat some food, correct. I had better arrange food. Amit Shadhu, to me, it's better to write I had better arrange, prepare my food, prepare my meal. That will be better. Ahmed Abid, cook some food to eat. SM Riyaz, Mohammed SM Riyaz, acha, take my breakfast early. Nafiza Raisa, Abdur Rahman, eat food. Fine. Had better take some snacks. Saidul, Onti, take rest. Take rest, তুমি ক্ষুধা লেগেছে তোমার, তুমি কেন take rest করবে? You should eat something, right? Amit Shadu, I had better buy some food to eat. Good. Eat some food, ঠিক আছে. Take my dinner as early as possible. Shetu, ঠিক আছে. Sanjita Nishat, I had better eat first. Correct. I had better take my lunch early. Correct. Anika, I take my meal as early as possible. Muhammad, correct. Yes, the answer is I had better eat something first. You can তোমরা আরো যে সব অ্যানসারগুলো দিয়েছো, those are also corrected. সেগুলো ঠিক আছে, ঠিক আছে. আমি আমার মতো লিখেছি, তুমি তোমার মতো রেখো. It's completely up to you. বাট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এটা আমি প্রত্যেক ক্লাসেই বলি, আরেকবার রিমাইন্ড করে দিই, যখন আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আনসার করব আমরা অবশ্যই ফুল সেন্টেন্সে আনসার করব, এবং যে অংশটা তোমার কানেক্টেড না, যেটাতে গ্যাপ নেই, ওটা লেখার প্রয়োজন নেই. যেই সেন্টেন্সের পার্টটাতে তোমার ইনকমপ্লিট আছে ওই সেন্টেন্সটা আমি ফুল সেন্টেন্সে আনসার করব, ঠিক আছে. এবং যে অংশটা আমি নিজে বানাচ্ছি, কমপ্লিট করছি, ওটা আমি আন্ডারলাইন করে দেবো. Now question number 5. We had to walk through a jungle. We saw a snake while we. আচ্ছা, এবার আজকে কিন্তু আমি বলছি না যে কোনটা কোন বোর্ড থেকে এসেছে, এর একটা কারণ আছে. One of feedbacks that I have got in the last class was যে তোমরা অনেকেই মনে হয় একটু চালাকি করছো, যখন আমি বোর্ড কোয়েশ্চেন বলে দিচ্ছি you are going through the solution and you are copying the answer from that. Okay, that's kind of cheating. So এই কারণে এবার আমি বলছি না এটা কোন বোর্ডের প্রশ্ন, but this has come in 2019. We had to walk through a jungle. We saw a snake while we. So এখানে কি আছে, আমি একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা আমি কি দেখছি, সাপ দেখেছি. while, কখন. Now while কোথায় আমরা ইউজ করি? What's the uses of while in English grammar? While at the same time. So while refers to at the same time. যখন একটা কাজ তুমি করছিলে ঠিক সেই সময়, at the same time আরেকটা কাজ যদি চলে, সেখানে আমরা কি ইউজ করতে পারি? while ইউজ করতে পারি. এবং যখন while ইউজ করি এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে থাকে, ইটস ইন কন্টিনিউয়াস. তার মানে এই যে কাজটা, the event or the action that is going to be taken place, it will be continuing. এটা চলমান একটা প্রক্রিয়া, এটা একটা চলমান কাজ. So while এর দুটো স্ট্রাকচার আছে. If you have while and immediately after that there is a verb, সেখানে আমি কি করতে পারি? We are going to use verb plus ing.
কিন্তু যদি তুমি দেখো while এর পরে সাবজেক্ট চলে এসেছে in between, then we are going to use continuous form, that means be verb plus ing. অর্থাৎ কি বললাম, while এর ঠিক পরে যদি verb থাকে তাহলে verb plus ing, while এর পরে যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে কন্টিনিউয়াস এ চলে যাব। সেটা হতে পারে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, সেটা হতে পারে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্ট্রাকচার। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে কি হবে, am, is, are প্লাস verb plus ing। পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলে কি হবে, was, were প্লাস verb plus ing। এক্সাম্পল দুটো দেখি। ফার্স্ট ওয়ান দেখো, while এর পরেই verb plus ing আছে। while walking in the garden he listened to music, সে বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হাঁটছিল আর কি করছিল, অ্যাট দ্য সেম টাইম সে গান শুনছিল। সো এই যে ভার্বটা ওয়াক, এটা দেখো ঠিক while এর পরে চলে এসেছে। সো হোয়াট উই হ্যাভ ইউজড হিয়ার, উই হ্যাভ ইউজড verb plus ing here. In the second one, while, then we have a subject, they, then we have used the continuous form, they were playing. এখন আমি বুঝবো কি হবে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নাকি পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করবো, এটা আমাকে হিন্ট দিবে পরের অংশ। দেখো পরের অংশে আমার আছে দ্য রেইন কেম, পাস্ট। যেহেতু এটা পাস্টে আছে তার মানে আমাকে এখানে পাস্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে হবে while এর সাথে অংশে। সো পাস্ট কন্টিনিউয়াস আমরা কিভাবে ইউজ করি, আমরা সাবজেক্ট ইউজ করি, আমরা was were ইউজ করি, তারপর verb plus ing ইউজ করি। সো while they were playing the rain came, while they were playing the rain came. So this was our question. Now you have to tell me how it is going to be completed. We had to walk through a jungle. We saw a snake while we, দেখো while এর পরে কিন্তু সাবজেক্ট চলে এসেছে, তার মানে এটা কি হবে, পাস্ট হবে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে, যেহেতু saw আছে, পাস্ট টেন্সে আছে অলরেডি। Tell me the answer. Okay, so it's something okay, where is the answer? While we were walking, Arodhi, correct, passing near to the jungle. Saida Rahnuma, আচ্ছা আমরা কিন্তু অলরেডি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম। We were crossing the jungle, Nilima, correct. We were passing through the jungle, Afrin, correct. While we were passing the road, Mehzabin, Anika, Anika, আমরা না জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম, আমরা রোড কেন ক্রস করব বাবা। while walking, উত্তম পল, while walking, এখানে কিন্তু we আছে মাঝে একটা। We saw a snake while we were passing the jungle, Joha Tasnia, correct. We were crossing a river of that jungle, Atikul Haq, correct. We saw a snake while we passing through a canal, we were passing a canal, correct. Amit Shudhu, we crossing the jungle, we were crossing the jungle, Tanzil. We were crossing a river of that jungle, Atikul, correct. Shetu, Lamia Ubaid, we were passing through the jungle, correct. We were crossing a river of that jungle, Atikul Haq, correct. Then kothay, Sanjita, while we were passing the jungle, correct. While we were talking, we were crossing the jungle, Nishat. While we were walking in the jungle, KH Fahim, correct. Okay. While we were discussing about the beautiful scenery of the forest, about the beauty of the forest, Muhammad. We were walking with gossiping. We were gossiping, you can write. Abdur. We're walking in the jungle. Last wishes, Ichagulo. We were, okay. Yes, so most of the answers are correct. We saw a snake while we were walking on the grass. So আমি লিখেছি যে আমরা ঘাসের উপর দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন আমরা কি করেছি, একটা সাপ দেখেছি। তোমরা অনেকে লিখেছো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময়, অনেকে লিখেছো ক্যানেল ক্রস করার সময়। ইটস কমপ্লিটলি ফাইন, ঠিক আছে। সো আমাকে জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কনটেক্সটের সাথে যেন মিল থাকে, আমি যেন সাবজেক্টটা দেই, তারপর আমি যেন পাস্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মটা ইউজ করি। দ্যাট উইল বি ইনাফ ফর টুডে। Okay, next question. My childhood was full of joys and happiness. I wish. আমার চাইল্ডহুড, আমার শৈশব ছিল কি আনন্দে পরিপূর্ণ। আমি চাই, আই উইশ, তাহলে আমার এখানে আমি একটা
ইচ্ছার কথা আমি ব্যক্ত করব, আমার একটা অভিব্যক্তি, আমার একটা প্রার্থনা, আমার একটা আকাঙ্ক্ষা। এখন আমরা যখন এরকম মনের আকাঙ্ক্ষা বা অনুভূতির কথা প্রকাশ করি, আমরা তখন কি স্ট্রাকচার ফলো করি? সো when we talk about any wish, then we can do two things. কেন? আগে একটু আমি বাংলায় যদি বলি তাহলে হয়তো তোমাদের জন্য আরো ইজি হবে। আমি বললাম, আমি যদি আমার শৈশবে ফিরে যেতে পারতাম। দেখো, আমি বলেছি পারতাম, তাম। সাধারণত এই পারতাম, তাম কথাটা আমরা, তাম এই প্রত্যয়টা, আই গেস এটা প্রত্যয়টা আমরা কোথায় ইউজ করি? যখন আমরা কোনো একটা পাস্ট আমরা কথা বলি, তাই না? তাহলে এখানে আমি বলছি আমার চাইল্ডহুড অনেক আনন্দে পরিপূর্ণ ছিল, তার মানে আমি একটা আকাঙ্ক্ষার কথা বলবো, সেটা সামহাও আমার পাস্টের সাথে রিলেটেড হবে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো স্ট্রাকচারটা কি? আই উইশ। আচ্ছা, উইশের পরে আই উইশ, এটা পরে যদি তুমি টু বি ভার্ব ইউজ করো, যদি তুমি অক্সিলারি ভার্ব টু বি ভার্ব ইউজ করো, সেটা লিখবে ওয়্যার। আই উইশ আই ওয়ার আ মিলেনিয়ার, ঠিক আছে? আমি যদি একজন মিলেনিয়ার হতে পারতাম। আর যদি ইফ ইউ want to use V2 action verb যদি তুমি ইউজ করো, action verb যদি ইউজ করো, then we are going to use the past form the verb V2. I wish I flew in the sky. আমি যদি আকাশে উড়ে বেড়াতে পারতাম। সো এটা আসলে কমপ্লিকেটেড না। উইশের পরে আমরা দুটোতেই কি করেছি? পাস্ট ফর্মে ইউজ করেছি। শুধুমাত্র পার্থক্যটা হচ্ছে যখন আমি টু বি ভার্ব ইউজ করেছি সেখানে আমি ওয়াজ না দিয়ে আমি ওয়্যার ইউজ করেছি, এবং এটা সব ক্ষেত্রেই ওয়্যারই হবে। আমি আর ডিটেলসে গেলাম না, বাট এটা সব ক্ষেত্রেই ওয়্যার হবে। হি এর সাথে ওয়্যার হবে, শি এর সাথে ওয়্যার হবে, ইউ এর সাথে ওয়্যার হবে, আই এর সাথে ওয়্যার হবে, রাইট? আর যদি আমি অ্যাকশন ভার্ব ইউজ করি, ফর এক্সাম্পল ফ্লাই, এটা একটা অ্যাকশন ভার্ব। এই ভার্বটা, যে ধরনের ভার্ব ইউজ করলে আমরা ওটা কি করবো? ফার্স্ট ফর্ম ইউজ করব। তাহলে এটার আনসার কি হবে? মাই চাইল্ডহুড ওয়াজ ফুল অফ জয়স অ্যান্ড হ্যাপিনেস। আই উইশ, এখানে তুমি চাইলে বি ভার্ব ইউজ করতে পারো ওয়্যার, তুমি চাইলে অ্যাকশন ভার্ব V2 ইউজ করতে পারো, ইটস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ। সো দুটোর যে কোনো একটা দিয়ে আমাকে কমপ্লিট করে পাঠাও আনসারটা। উই আর আ চাইল্ড এগেন, ঋতিকা কারেক্ট। সঞ্জিদা নিশাত, আই উইশ আই কুড বি আ চাইল্ড এগেন। জোহা কারেক্ট। ইমরান হোসেন, আই উইশ আই ওয়ার আ চাইল্ড এগেন, কারেক্ট। আশিক, আই কুড ব্যাক টু দ্যাট টাইম। আচ্ছা আশিক, গুড ওয়ান। তুমি কি করেছো? তুমি অ্যাকশন ভার্ব ইউজ করেছো, আই কুড গেট ব্যাক দ্যাট টাইম, দ্যাটস কারেক্ট। নীলিমা কুন্ডু, could go back to this days হবে নীলিমা। আফরোজা, I wish I were a child, correct. অপু হাসান, correct. নাজিব, correct. শ্রীমান্ত, correct. আনিকা, correct. আকিবুর রহমান সাকিব, correct. পায়েল, correct. আচ্ছা পায়েল, I wish I would be না বাবা, I could be. আব্দুর রহমান, correct. নাহিয়ান আলম, correct. I were a child again, correct. তামান্না প্রধান, correct. নাহিয়ান, correct. শরীফ, correct. আতিকুল, correct. শাকিল, সায়েদা রাহনুমা, কারেক্ট। আব্দুর রহমান, কারেক্ট। ওকে, সো এখানে আমরা সবাই কারেক্ট করতে পেরেছি। আমার মনে হয় তার কারণটা হচ্ছে আমরা সবাই আমাদের শৈশবে আসলে ফিরে যেতে চাই, তাই না? ইয়েস, সো দ্য আনসার ইজ গোয়িং টু বি আই উইশ আই ওয়্যার আ চাইল্ড এগেইন, অর ইউ ক্যান রাইট আই উইশ আই কুড গেট ব্যাক টু দ্যাট টাইম। হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, জাস্ট আমরা কি করছি? শৈশবে ফিরে যাচ্ছি, এবং কোন টেন্স ইউজ করে? পাস্ট টেন্স ইউজ করে। This is the next question. I went to market yesterday. Had you requested me? I guess এখানে আমি একটা ভুল করেছি. It's probably from 2018 as far as I remember. I went to market yesterday. Had you requested me? Had you requested me? তাহলে আমি গতকাল মার্কেটে গিয়েছিলাম বা বাজারে গিয়েছিলাম। তুমি যদি আমাকে কি করতে? রিকোয়েস্ট করতে, অনুরোধ করতে, তাহলে আমি কি করতাম? দেখি চলো, তাহলে আমি কি করতাম। সো আমরা হয়তো কন্ডিশনালের কথা তোমাদের মনে থাকার কথা, আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসও পড়েছিলাম, আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সও পড়েছি কন্ডিশনালের কথা। সো কন্ডিশনাল কি দিয়ে হয়? ইফ দিয়ে হয়। হ্যাড প্লাস সাবজেক্টের সাথে কন্ডিশনালের একটা বড় মিল আছে। কোথায় মিল আছে? স্ট্রাকচারে মিল আছে। দেখি চলো। সো যখনই ইফ ইউ হ্যাভ হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ আ সেন্টেন্স, সাথে সাথে মনে রাখবে এটা আমার পার্সোনাল একটা ট্রিক, সাথে একটা ইফ আছে।
সেই ইফটা কি করে আছে লুকিয়ে আছে তাহলে এখানে হচ্ছে একটা ইফ আছে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড তাহলে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড কোথায় হয় বলো তো থার্ড কন্ডিশনাল রিমেম্বার ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট যদি থাকে পরের অংশ কি হওয়ার কথা ছিল উড হ্যাভ প্লাস V3 দেখো সেম স্ট্রাকচার এখানে হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস V3 মনে মনে ধরে নিব এখানে একটা ইফ আছে তাহলে ইফ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস V3 তারপরে কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজের বাকি অংশ would have then V3 past participle form so this is the same structure that is of third conditional if same structure সবকিছুই সেম জাস্ট পার্থক্যটা কোথায় এখানে ইফটা লুকিয়ে আছে had I been a king I would have helped the poor এই বিন নিয়ে অনেকে কনফিউজড হয়ে যাও বিনটা কি একটু বলি বি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কিন্তু বিন ঠিক আছে বি ভার্ব যেটা তাহলে ওটা প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে am is are পাস্ট ফর্ম হচ্ছে was were আর ওটা পাস্ট পার্টিসিপল কি বিন সো had I been a king তার মানে লুকানো আছে if I had been a king if plus past participle past perfect sorry I would have helped the poor would have এর পরে কি দিয়েছি দেখো V3 দিয়েছি had I possessed vast property I would have established a college same structure just এখানে ইফটা কি আছে লুকানো আছে তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমি কিভাবে কমপ্লিট করব I went to market yesterday had you requested me কনটেক্সটটা মনে রাখো মার্কেটে গিয়েছিলাম তুমি যদি আমাকে কি করতে রিকোয়েস্ট করতে তাহলে কি হতো I would have bought sari for you Rabiul Alam fine thank you correct Jim Sheikh I would have bought a car for you মার্কেটে যে কার কিনে ফেলবে জিম আচ্ছা ঠিক আছে high hopes that's good correct Minhajul Abedin would have bought something for you correct Lamia Ubaid would have bought your items would have bought your items hobe Lamia Anika Salsabil I would have bought those for you bought some items some things for you Gulshan Akhtar I would have taken you with me that will be more better Ashik we might have gone there together yes correct Oh Sanjida Nishad I would have buy some cosmetics acha would have এর পরে V3 হওয়ার কথা না সঞ্জিদা bought হওয়ার কথা হোসেন রাসেল I would buy a pencil I would have bought a pencil for you Rupa I would have bought some food for you correct Nahian Islam correct Ifran Mehraz okay Hossein Russell correct Nazib Sad correct burger কিনতে চাচ্ছো BURGER Mitu Jannat correct Ashik Mahmood correct Pinak Debnath I would have gone এটা কারেক্ট হয়নি পিনাক এটা স্ট্রাকচারের সাথে সরি কনটেক্সটের সাথে কিন্তু মিল হয়নি জাহিদুল ইসলাম কারেক্ট সঞ্জিদা নিশাত কারেক্ট নিশাত তাহিয়াত কারেক্ট মাহফুজ আহমেদ কারেক্ট জাহিদুল ইসলাম কারেক্ট আধুরি তেনি কারেক্ট AS Limon correct yeah that's good এই যে কে যেন এটা ইউ এভাবে লিখেছে কে লিখলো Ima Singh would have taken you with me why you have written you as you YOU SMS লিখতে আমরা ভুলে যাই না had you requested me I would have bought something for you see this same sentence have been written by many of you তোমরা অনেকে একই অ্যানসার দিয়েছো সো দেখো আমাদের থট প্রসেস কিন্তু আসলে একই রকম সো টিচার্স এন্ড স্টুডেন্টস দে আর নট ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার এমন না টিচাররা অনেক কিছু জানে সো we are completely same we are just learning together it's a kind of mutual process had you requested me I would have brought something for you তুমি যদি আমাকে রিকোয়েস্ট করতে আমি তোমার জন্য কি করতাম কিছু একটা নিয়ে আসতাম now time for a proverb এবং proverb এ কি proverb এ আমাদের কোনো রকম কোনো rules কোনো grammatical structure কোনো কিছু নেই you just know it you have to write it as it is a proverb goes that morning সো হিন্ট দেয়া আছে মর্নিং দেয়া আই হোপ আমরা সবাই এটা পারবো এটা আমাদের অনেকেই বলে রাইট টিচাররা বলে এল্ডার্সরা বলে যে ওকে মর্নিং হোয়াটস নেক্সট টেল মি
Send me the answers. Shows the day, Mahdi, correct. Shows the day, Hamim, correct. Shows the day, Joyanto, correct. Mehzabin, correct. Imran Hussain, correct. Shagor Haldar, correct. Mabia, correct. Amit Shadhu, correct. Lamia Ubaid, correct. Shows the day, shows the day, shows the day, shows the day, shows the day. Acha morning, shows the day, correct, correct, shows the day, correct. Jahidul Islam, morning, shows the day, correct. Atikul Haq, shows the day, shows the day. Morning, shows the day, shows the day. Nilima Kundu, shows the day. Taslima Siddiq, তুমি লিখেছো morning is the best time to study. It's not a proverb. Shows the day. Gulshan Akhtar, yes. So আমরা মোটামুটি আমরা proverb আসলে পারি তার মানে, তাই না? So the answer is going to be, a proverb goes that morning shows the day. যতদূর আমার মনে পড়ে বাংলাটা হচ্ছে উঠন্তমূলক পত্ত নেই চেনা যায়। সো সকালবেলা দেখে দিনের বাকি অংশ কেমন হবে আমরা কি করতে পারি, প্রেডিক্ট করতে পারি। যদিও এটা মনে হয় বর্ষাকালের জন্য প্রযোজ্য না, বর্ষাকালে বোঝা যায় না। নাও দ্য ওয়েদার ইজ ভেরি আনপ্রেডিক্টেবল, রাইট? সকালে বৃষ্টি হচ্ছে, একটু পরে রোদ হচ্ছে, ইটস কোয়াইট ক্লামসি। আচ্ছা, সো দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ, whenever he speaks in English but we learn through mistakes. যখনই সে ইংরেজি বলে, পরের আবার কনটেক্সট দেয়া, কিন্তু আমরা ভুল থেকেই শিখি। সো ভুলের সাথে কথা বলার কোথাও না কোথাও একটা কানেকশন থাকবে। ওয়্যার ডু ইউজ whenever? whenever অর্থ হচ্ছে এভরি টাইম দ্যাট, যতবার। whenever is best used for repeated events, those whose date or time is uncertain. বারবার একই ঘটনা যখন ঘটে, পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু ওটা কোনো নির্দিষ্ট সময় না, যতবার হয় ততবারই একই ঘটনা ঘটে। সো whenever you are in danger, I will be there to help you. তুমি যখনই কি করবে, বিপদে পড়বে, আমি তোমাকে সাহায্য করব। whenever he tries a new business, he fails. যতবারই সে কোনো নতুন ব্যবসা করতে যায় সে কি হয়, ব্যর্থ হয়। সো in both these cases আমরা দেখতে পাচ্ছি কি একটা ঘটনা যখনই ঘটছে তখনই আর একটা ঘটনা ঘটছে, কিন্তু এখানে স্ট্রাকচারটা কি হবে দেখো। whenever যেহেতু আমি বলেছি এটা একটা রিপিটেড ইভেন্ট, রিপিটেড ইভেন্টে আমরা কোন টেন্স ইউজ করি, আমরা ইউজ করি প্রেজেন্ট সিম্পল। প্রথম সেকেন্ডটা দেখো, ট্রাইস, হি ট্রাইস, সাবজেক্ট আছে, তারপর ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ হয়েছে, যেহেতু এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। তার মানে আমি এখানে কি করেছি, এখানে আমি হি ফেলস, দেখো প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করেছি যেহেতু এটা রিপিটেড অ্যাকশন। কিন্তু আরেকটা কথা হচ্ছে, উপরের যে ফার্স্ট এক্সাম্পলটা, তুমি বিপদে পড়লেই আমি তোমাকে সাহায্য করব, এখানে আবার দেখো ফিউচার ইউজ করেছি। সো whenever এর সাথে টেন্স কি হবে এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে হচ্ছে কিসের উপরে, সেন্টেন্সের বাকি অংশের উপরে, কনটেক্সটের উপরে, ঠিক আছে? সো আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল whenever he speaks in English, তাহলে সে যখন ইংরেজি বলে, তার মানে দিস ইজ সামথিং রিপিটেড, এটা প্রেজেন্ট টেন্সে হবে, প্রেজেন্ট সিম্পলে, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে। উই লার্ন থ্রু মিস্টেক্স। He makes many mistakes, he makes a lot of errors. Ashik, Zareen, Naushin, Pael, Pinak, Noor Jannatul Firdaus, Nupur, Sanjina, all correct. Rabbi Alamin, correct. Amit Shadhu, correct. Sadia Rahman, correct. Ashik Mahmood, correct. Mahzabin, correct. Tapos Shetu, correct. Nusrat, correct. Shaun, Atikul, correct. Jannatul, correct. Rupa, correct. Taslima, correct. Tahmid, correct. তাহলে Tahmid, correct. Shakil, he makes mistakes হবে। Tamanna, correct. Arich, correct. Mahfuz, correct. Mahfuz Ahmed, correct. Tanvir, correct. আচ্ছা তানভীর, তুমি বলেছো he will make a mistake. এটা হি উইল হবে না, কারণ হচ্ছে এটা ফিউচারের কথা না, এটা এখনই ঘটছে ঘটনাটা। সে কথা বলছে, সাথে সাথে একটা ঘটনা ঘটছে, ইট ইজ সামথিং দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট। সো আনসার ইজ whenever he speaks in English, he makes mistakes. He makes many mistakes. He stumbles, he stammers.
বাট উই লার্ন থ্রু মিস্টেক্স। যেহেতু পরের সেন্টেন্সে দেয়াই আছে, দেখো ক্লু কিন্তু তোমার অ্যান্সার দিয়ে দিয়েছে অলরেডি, যে সে যখনই বলে ইংরেজি সে ভুল বলে, কিন্তু আমরা ভুল থেকেই শিখি। অ্যান্ড আই এম শিওর মেনি অফ ইউ হ্যাভ দিস সেম কাইন্ড অফ মাইন্ডসেট, যে আমি যখন ইংরেজি বলি ম্যাডাম অনেক ভুল হয়ে যায়, কমপ্লিটলি ফরগেট অ্যাবাউট দ্য মিস্টেক্স। তোমার এরর থাকবেই। এরর আমরা কি করতে পারি, প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা ঠিক করব। বলতে 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 একসময় কারেক্ট হয়ে যাবে। অ্যান্ড ওয়েন ইউ স্পিক ইউ আর নট গোয়িং টু ফোকাস অন গ্রামার, ট্রাস্ট মি। যখন আমি কথা বলি, ওয়েন উই আর স্পিকিং ইন ইংলিশ, স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে লিস্ট আমার কনসিডারেবল হচ্ছে আমার গ্রামার। সো ওটা নিয়ে একদম, এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই। নাও দিস ইজ দ্য ভেরি লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ টুডে, অ্যান্ড ইট ইজ অলসো আ প্রোভার্ব। He who follows two hears. It's a too different, huh? It's a unique one. It's a different one, and it doesn't come in question very frequently. He who follows two hears. কি হবে? যে দুটো rabbit বা দুটো খরগোশ ধরতে যায় তার কি হয়? সো এটা একটা প্রভার্ব, কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো বানাতে পারবো না। সো এটা যেহেতু একটু ডিফারেন্ট, দেখি তো এটা কয়জন পারো। ওকে, এখনো আনসার আসেনি আমাদের। আচ্ছা, অ্যান্সার আসতে আসতে আমি আমার পার্সোনাল একটা এক্সপিরিয়েন্স, আমার কিন্তু বাসায় র্যাবিট আছে। আই হ্যাভ 2 র্যাবিটস। অ্যান্ড আমি যখনই একসাথে দুটোকে ধরতে যাই তখন একটা ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনাটাই এখানে লিখতে হবে। ক্যাচেস নাইদার, ইমরান হোসেন কারেক্ট। ক্যাচেস নাইদার, মাহফুজ আহমেদ কারেক্ট। ক্যাচেস নাইদার। Catches neither, Saiful Islam correct. Mahdi, Nehal, catches neither correct. Catches neither correct. Ariz. Atikul catches neither correct. Monirul correct. চাঁদনি দত্তা 2 hears, এটার সাথে সাকসেসফুল প্রভার্ব, যেহেতু আমি অন্য কিছু লেখা যাবে না। গুলশান আক্তার কারেক্ট। কারেক্ট। আশিক মাহমুদ, তাহমিদ ড্যানিয়েল কারেক্ট। ভুইয়া নিপা কারেক্ট। মাহবুবা খানম কারেক্ট। সো এটা আমাদের মেমোরাইজ করে ফেলতে হবে। হি হু ফলোস 2 hears ক্যাচেস নাইদার, অর্থাৎ একসাথে যদি তুমি দুটো খরগোশের পেছনে দৌড়াও কোনটাই ধরতে পারবে না, আমিও ধরতে পারি না। সো I hope we have enjoyed the class and you have understood all the rules of today. আমরা ক্লাসের একদম শেষ সময় চলে এসেছি, and as I remember you, as I'm reminding you, next week we are going to start with transformation of sentence. Transformation of sentence is a difficult topic and it has a lot of things to cover. অনেক কিছু আছে। So from the very first class you have to be very attentive. So do not miss next week's class, and those who have missed today's class, ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করে ক্লাসটা জানিয়ে দাও যে আজকে আমাদের ক্লাসে আমরা কি পড়ালেখা করেছি। ওকে, সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট উইক। থ্যাংক ইউ। স্টে হোম, স্টে সেফ।